नमस्कार, पुरंदर न्यूज चॅनल तर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. Students and faculty, please take their seats. And management research, I Dr. Meenakshi Patil, welcome to our Honorable Harshada Jadhav Madam, Dr. Ranjit Sawant, Chairman ISTE, Dr. Pratap Singh Desai Sir, President ISTE New Delhi, Dr. Sunil Pirud Sir, Vice Chancellor COEP Technological University, Dr. Vikas Sakpal Sir, Vice Chancellor MGM University Sambhajinagar, Dr. D.V. Jadhav Sir, Joint Director Technical Education Regional Office Pune, Dr. Pramod Patil Sir, our beloved and dynamic Principal Dr. Suhas Ghosh Sir, all directors, principals, head of departments, faculty members and students. You all are invited for this session, which is the most vital and prestigious part of today's ISTE Convention 2025, which is organized with ISTE Maharashtra and Goa section. Today's session is a principal meet and deliberation session on effective implementation of NEP 2020. I request Dr. Ranjit Sawant Sir, Chairman ISTE. We are honored to have with us Dr. Ranjit Sawant Sir, a dynamic leader committed to advancing technical education. Sir, we request you to share your valuable thoughts. धन्यवाद. ॲक्च्युली मला थोडं बरगावी पण जायचं आहे. माझं 5 वाजताचं ट्रेन आहे आणि त्याच्या आधी मला ऑफिसला जाऊन 1-2 तासाचं काम आटवायचं असतं. पण विचारांना म्हटलं होतं की मला थोडंसं आधी बोलून निघू द्या तुमच्या सगळ्यांच्या परवानगीने. धन्यवाद सर. ऑलरेडी आपण ISTEचा जो कन्व्हेन्शन होता उद्घाटन समारंभ झाला आहे आणि एक चांगली संधी मॅक्सिमम महाराष्ट्रातले जे प्रकार आहेत बऱ्यापैकी लोक आले आणि एस्पेशली पुणे विभागातील सर्वच प्राचार्यांचं जे उपस्थित आहेत त्यांचं तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालयातर्फे स्वागत करतो आणि ISTEला धन्यवाद देतो. आणि त्यातही पुन्हा के जे ट्रस्ट आहे ज्यांनी सकाळपासूनच अगदी नियोजनबद्ध वेळेत सुरू होणारा अगदी 2 मिनिटं आधी आणि वेळेत संपणारा कार्यक्रमाचं नियोजन केलं. उत्कृष्ट भोजन व्यवस्था आणि सगळं एवढं करणं म्हणजे आपल्या घरी लग्न असल्यावर कसं आपलं नियोजन असते. बघाशी उपासनाशी बोलताना बघितलं सगळी 1 महिन्याची कंटिन्युअस याच्यामध्ये भांगड नियोजन चांगल्या प्रकारे याच्यात आले. आणि आपण विशेषतः सगळेच जण आपण शैक्षणिक बाबीशी निगडीत आहोत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पेक्षा आपला विश्वास नॅचरल इंटेलिजन्स वरती आहे आणि आपण लाईव्ह मशीन वरती काम करतो. या लाईव्ह मशीन काम करत असताना भविष्यातल्या देशाचं नेतृत्व आणि देशाचा नागरिक कसा असावा आणि तो घडवताना कशा प्रकारे पुढे जाता येईल पॉलिसी आणि ती त्या रूपात जी आली ती आपली NEP 2020
सर राज्याच्या आपल्या विधीवरती आहे आणि महाराष्ट्राच्या इम्प्लिमेंटेशन आता पॉलिसी करून दिल्यानंतर इम्प्लिमेंटेशनचा रोल आपल्या सगळ्यांचा आहे. हे करत असताना नॅचरली आपण डिटेल डिस्कशन सर करतील, पण काही महत्वाच्या बाबी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आता महाराष्ट्र त्या बाबतीत बऱ्यापैकी पुढे गेलेलं आहे. डिप्लोमा इंजिनिअरिंगची फर्स्ट बॅच विथ NEP करिक्युलम यावर्षी पास आउट होते. जे डिग्री इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत ती बॅच थर्ड इयरला आलेली आहे. जे ऑटोनॉमस कॉलेजेस ॲफिलिएटेड आहेत, सॉरी ॲफिलिएटेड जे कॉलेज आहेत ते आता सेकंड इयरला आलेले आहेत. करिक्युलम अगदी फायनल इयर पर्यंत इम्प्लिमेंट झालं, ज्या वर्टासेस आहेत त्याप्रमाणेही गेल्यात. त्यामुळे आता इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन आणि मगाशी सरांनी बोलतानाच मला वाटतं की आता याचं असेसमेंट करणं आवश्यक आहे की ज्या पॉलिसी आहेत पॉलिसीवर आपले एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्ह आल्या, आउटकम आल्या, आता त्याचं अटेनमेंट आणि आउटकम या लेवलवरती आपल्याला जावं लागेल. आणि मुळात आता NEP काय हे सांगण्याची गरजच नाही. अगदी साध्या सोप्या भाषेत आपले मंत्री महोदय सांगतात 4 वर्टासेस: कौशल्यावरती आधारित शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण, एक मूल्याधारित शिक्षण आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे भारतीय ज्ञान परंपरेचा अभिमान. ते आपण काही दिवसाच्या आधी एक सत्र पण काढले. आपल्याकडे जे एन्शियंट स्ट्रक्चर्स आहे, मंदिर सिमेंटच्या काळी, तर सर्वच बाबतीतल्या याच्यावरून जर गेले, कोल्हापूरच्याच महालक्ष्मी मंदिराचं जर आपण उदाहरण घेतलं तर विशिष्ट दिवशी याची स्ट्रक्चर त्या परंपरा आणि अभियांत्रिकीचं उदाहरण याच्यापेक्षा चांगलं असू शकतं आपल्या जवळच. तर या अँगलने आपण विद्यार्थ्यांना तिथे नेल्यानंतर आपला जो धार्मिक कार्यक्रमाच्या नंतरचा हाही एक उपक्रम असावा की विद्यार्थ्यांना आपल्या या उज्ज्वल परंपराचा ज्ञानासोबतच अभिमान. आणि नॅचरली देश तेव्हा धर्म हे सगळं तेव्हा टिकतात तेव्हा देश राष्ट्रप्रथम हा भागच मूल्याधारित शिक्षणाशी निगडीत आहे. हे 4 वर्टासेस आहेत. आता आपण जो विषय शिकवतो, जो हे करतो, NBAचा आउटकम पण डिफाईन आहे. आता हाच सगळ्या वर्टासेसला लावायचं की काय करतात आपल्याला सुकाणू समितीकडून या बाबतीत गाईडलाईन येतील. जे सर मगाशी बोलताना बोलले तर नक्कीच त्यांच्या डोक्यात जे कल्पना आहे ती पुढे येतील. म्हणजे ज्या वेळेला आपण GR काढला होता आणि कशा प्रकारे विशेषतः AICTE जे क्रेडिट फ्रेमवर्क दिलं त्या क्रेडिट फ्रेमवर्कचा धागा पकडला आणि मीटिंगला आपण वेगवेगळ्या ब्रांचेसच्या समित्या नेमल्या. त्या अनुषंगाने आपण स्ट्रक्चर बनवलं. फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाकडून अद्यापही काही गाईडलाईन नाही, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर कडनं नाही. त्यामुळे आपण त्या क्षेत्रात थोडंसं मागवलं, पण इंजिनिअरिंग मध्ये आपण बऱ्यापैकी पुढे गेलो. आणि नॅचरली याचा एक्सपेक्टेड आउटकम काय आहे हे आपले आहेत. इव्हन आपल्या संस्था या सगळ्यांना देत असताना आपले जे विद्यार्थी आहे की आपल्या संस्थेचा काही कोर्सेस आपण आजूबाजूच्या आर्ट, सायन्स, कॉमर्स कॉलेजला आपल्या प्रयोगशाळा त्यांच्याकरता वापरता येतील का असेही करिक्युलम आपण डिफाईन केलेत MSBTच्या मार्फत. म्हणजे कौशल्यावरती आधारित स्कूटर रिपेअरिंगचा कोर्स इथल्या आपल्या वर्कशॉपमध्ये आला, मोबाईल रिपेअरिंगचा कोर्स आला. तर जे शिक्षक त्याच्या जीवनासाठी लागणारा किमान पैसा कमवून देऊ शकतो त्या शिक्षणाचा हा एक बेसिक आहे. आता इम्प्लिमेंटेशन झालंय असं मी म्हणेन, कारण ही नॅचरल फ्लो आहे. आता खरंच प्रत्येक गोष्ट म्हणजे आधी जी भीती वाटायची, एस्पेशली इंजिनिअरिंग मला कधीच भीती नाही वाटली. म्हणजे मी याच्या शिक्षणाच्या पण काही बैठका घेतल्या, म्हणजे तिथे NEP वरती कार्यशाळा सुरू झाली की अशा प्रश्नांचा भडीमार व्हायचा की जसे काही सगळे शिक्षक घरी आला की काय याच्या इम्प्लिमेंट. आज काही झालेलं नाही, एक घरी गेला नाही, काही नाही. त्यामुळे आपला एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे, त्या ऍट्रिब्यूटचा आउटकम याच्याशी निगडीत बाबी या भविष्यात येतील. त्या बाबतीत आपल्याला बरंच काम करावं लागणार आहे. काही मुद्दे मी बियॉन्ड दॅट थोडस बोलतोय. विभागाचा टेक्निकल एज्युकेशनचा प्रमुख म्हणून मी मुद्दा म्हणून असं देसाई सर मला बऱ्याचदा तक्रारी संस्थेच्याच बाबतीत, प्राचार्यांच्याच बाबतीत आज बाजूला बोलायचं. म्हणजे कालच मला एक फोन आला की सर मी मागच्या वर्षी डेव्हलपमेंट फी भरली, मला ह्याही वर्षी डेव्हलपमेंट फी भरावं लागते. मी मुलगी असून मुलीची मोफत शिक्षण असल्यावर कशाला डेव्हलपमेंट फी भरावी.
तर असे अनेक प्रश्न आमच्या आम्ही क्लरिफिकेशन केलं, पण सुदैवाने पुणे विभागात 1-2 तक्रारी ज्या होत्या त्या निव्वळ मिसअंडरस्टँडिंग आहे. त्यामुळे योजना तुम्ही त्याप्रमाणे तशाच सांगा की डेव्हलपमेंट बनावीच लागते, एक्झाम फी परत मिळते. प्रभास माननीय संचालकांची चर्चा करता झाली तर आता 300 कोटी रुपयाचा निधी आपल्याकडे आहे. ह्या 300 कोटी रुपयाचा निधी म्हणजे राजस्थान योजनेसाठी आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज अजूनही 85,000 आपल्या प्राचार्यांच्या नावे. त्यामुळे हे अर्ज जर तुम्ही पहिल्या पेज मध्ये जर आमच्याकडे ट्रान्सफर अप्रूव्ह केले तर ती बिल जनरेट पण झाले. 30,000 अर्जांचे बिल जनरेट झाले, पैसा संस्थेच्या खात्यात देता येईल. अदरवाईज राज्याचा निधी एका विभागातून दुसऱ्याकडे गेला तर मग बजेट सेशन शिवाय आपल्याकडे पैसे नसतात. त्यामुळे प्रायोरिटी इथून पुढे गेल्यानंतर प्राचार्यांनी आपल्या कॉलेजच्या लॉगिन मध्ये जे अर्ज आहेत ते क्लिअर करा. मी ऑलरेडी प्राचार्यांच्या सगळ्या ग्रुपवरती हा मेसेज टाकलेला आहे. तिथून पर आम्हाला साधारणतः 8-7-8 अर्ज येत पण आहे. फक्त काळजी घ्या की फी FRA कडनं जे काही रिव्हिजन टाकले असेल कोणी तर ते बोलतं अप्रूव्ह करू नका, कारण एकदा अप्रूव्ह केले की रिवाइज फी आली तरी तुम्हाला मिळत नाही. वन्स ऍप्लिकेशन अप्रूव्ह केले की त्यामुळे ती काळजी आपण आपल्या स्तरावरती घ्या. बऱ्याचदा आता आपल्याला वाटत असेल की ड्युटीकडनं रोज 4 ते 5 जास्तच त्यांच्या मनातली मला माहित आहे. मी प्राचार्य म्हणून काम केलं, मला या बाबतीच आहे. पण काय त्या सगळ्या माहितीच्या आधारावरती माहिती पुण्याच्या कॅबिनेट पुढे जायची असेल तर आज संध्याकाळी द्या, आम्हाला सांगतात 12 वाजेपर्यंत द्या, मग आम्ही तुम्हाला सांगतो तुम्ही 11 वाजेपर्यंत द्या. साधारणतः ही माहिती आलं तर त्याला कंपाईल करणे आणि पाठवणे वेगवेगळे आहे. आणि त्यामुळेच टेक्निकल एज्युकेशनचा एक डॅशबोर्ड आपण तयार केला ई गव्हर्नन्सच्या सिस्टीममध्ये. आणि जेव्हा आता मेरिट लिस्ट व्हेरीफाय करताना जे आपण ऍडमिशनच्या वेळेला होतं ते राज्यभरात टेक्निकल एज्युकेशन आणि हायर एज्युकेशनचा एक डॅशबोर्ड आहे. तो एकत्रित कंपाईल करून माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या डॅशबोर्डशी तो कनेक्टेड आहे. तिथे अगदी कुठल्या कॉलेजला किती कंपनी व्हिजिट केल्या, किती विद्यार्थ्यांचं प्लेसमेंट झालं, किती विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप दिल्या, हे माननीय मुख्यमंत्री त्यांच्या ऑफिसमधून त्यांच्या याच्यातून पाहू शकतात. एवढा आपला अपडेटेड डॅशबोर्ड असताना नॅचरली आपली जबाबदारी आहे की त्या पोर्टलवरती भरलेली माहिती ऑथेंटिकेट आहे का. आणि म्हणून आम्ही हे मेरिट लिस्ट व्हेरीफाय करताना तुम्ही जी प्रोफाईल आणा, जे आपण काय केलं, आपण सगळ्याच दोघांनी कोर्सेस अप्रूव्हला सीईटी टाकायचं असतात, सीट बॅटिक जातो ऍडमिशनला लागण्याआधी, मग अगदी शेवटच्या नाव होतं अप्रूव्ह करा, हे अप्रूव्ह करा. पण काही कॉलेजचे लॅटिट्यूड असे आहेत की त्याला क्लिक केलं की तो महाराष्ट्राच्या मध्य प्रदेशच्या बाउंड्रीवरती किंवा तिकडे दाखवतो. त्यामुळे याचं सगळ्याच केंद्र सरकारचं पण जिओग्राफिकल टॅगिंग झालेलं आहे. जेव्हा SIT स्कॉलरशिप चालू त्यावेळेला सगळ्यांचं जिओग्राफिकल टॅगिंग झाले. 99.9% टेक्निकल सेक्टरचं महाराष्ट्रातल्या जिओग्राफिकल टॅगिंग सगळं संपलं. तेव्हा माहिती भरत असताना आम्ही तुमच्या मला प्रमाणित करून देतो की भरलेली माहिती करेक्ट आहे त्याला मिळा. या माहितीच्या आधारावरती प्रत्येक गोष्टीची माहिती देत असताना तसाच एक महाराष्ट्र शासनाचा आणि युनिसेफचा वॉटर कन्झर्वेशन टू द एन्व्हायरमेंट ऑफ स्टुअर्डशिप टू एन्व्हायरमेंट ऑफ ह्युमन हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट महाराष्ट्राच्या 13 जिल्ह्यात आणि कर्नाटक राज्यात आहे. याचा एक्सपेक्ट आउटकम काय होतं की 7 लाख विद्यार्थ्यांना ऍटलिस्ट पाणी बचतीच्या बाबतीत, उपवाहिनीच्या बाबतीत जागृती निर्माण करणे आणि त्याच्या बाबतीत त्याच्या कुटुंबाच्या 28 लाख पर व्यक्ती 4 व्यक्ती जर पकडले असा होता. बऱ्यापैकी आज त्याचा अटेंडमेंट जो होता एक्सपेक्टेड तो आपण अटेंडमेंट केले, कारण तो प्रोजेक्ट आता डिसेंबरमध्ये संपतो. भविष्यात तो प्रोजेक्ट आपण NSS सोबत किंवा इतर कशा प्रकारे जोडता येईल त्याही बाबतीतला आपल्याला बऱ्याचशा झाल्यानंतर आम्ही जिल्हावार बैठका घेतल्या. त्यामुळे पुणे विभागात सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे हे 3च जिल्हे आहेत, बाकी महाराष्ट्रातले इतर जिल्हे आहेत. ते अगदी छोटा प्रोजेक्ट असेल तर सुरुवातीला रिस्पॉन्स फार कमी होता. मग शेवटी आम्ही प्रत्यक्षात बोलल्यानंतर अगदी कोल्हापूर, साताऱ्याला प्राचार्यांच्या बैठकीला एक चांगला रिस्पॉन्स विभागातील संस्थांनी दिला. आणि मग आता मेरिट लिस्टवर ते आम्ही चेक करतो की नॅचरली शासनाचे जे प्रोजेक्ट आहेत, ज्या योजना आहेत, नॅचरली प्राचार्यांनी ती जबाबदारी पडते आपल्याला की आपण ती माहिती वेळेत दिली तर
शासनाला देताना किंवा मंत्री महोदयांना जात असताना किंवा कॅबिनेटकडे जात असताना आपली करेक्ट माहिती अगदी वेळेत जाईल त्यासाठी वेळेचं थोडंसं हे करा. आणि शेवटचा माझा मुद्दा असेल तो नॅचरली नेहमी जेव्हा बोलतो तेव्हा विद्यार्थी सुरक्षितता आणि प्रशासनातील सेन्सिटिव्हिटी हे खूप गंभीर मुद्दे आहेत. हा प्रकार केव्हा लक्षात येतो त्यामुळे आपल्या प्रत्येक कॉलेजमध्ये ICC आहेत, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. हे स्टाफची जर डिग्रीत असली तरी मुलींच्याही बाबतीत म्हणजे मुलींचं लैंगिक शोषण होते का हे जेव्हा आपल्याला कन्सर्न आहे त्याच वेळेला फक्त मुलींच्या बाबतीतच नाही तर आपला विद्यार्थी जे मुलं आहेत यांच्याही बाबतीत तेवढीच जागरूकता आपल्याला बाळगावी लागते. आणि त्यामुळं सहज अलर्टनेस नसून हा ओरिएंटेशन प्रोग्राम म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतला हा प्रत्येक सेमिस्टर मध्ये म्हणा प्रत्येक वर्षाला म्हणा पहिल्याच वर्षाला न घेता एक कायमच आपल्याला घ्यावा लागणार आहे. कारण या विद्यार्थ्यांच्या पुढे असे चॅलेंजेस आहेत की कधी न बघणाऱ्या त्यांच्या हाताची टेक्नॉलॉजी कशासाठी तो वापर करेल काही सांगता येत नाही. गंमत म्हणून म्हणजे आमच्याकडे तक्रार जर बघितलं ती काही नसल्या तक्रारी सुद्धा मोठेपणा करतात आणि ज्याच्यात खूप काहीतरी गांभीर्य असेल ती तक्रारी कदाचित पुढे येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक इन्स्टिट्यूटला जर आपण जसं मेंटल रिकव्हरी आणि ज्ञानसाठी जेव्हा पोस्टला बघतोय तर बऱ्यापैकी हा उपाय. पण ज्या वेळा एखादी तक्रार येते मग त्या आमच्या शिक्षकाच्या विरुद्ध असेल किंवा कुणाची ही तितक्याच गांभीर्यानं त्या प्रकरणाची मुलींच्या बाबतीत आणि फक्त घ्यावं त्यावर सहज अलर्ट न राहता कायमच अलर्ट आपल्याला राहावं लागेल. आणि शेवटचा जो मुद्दा मी मागाशी होता की हा एक सुरक्षेचा जर कुठली तक्रार जर असेल म्हणजे प्रशासनातले गतिमानता पेंडेन्सी ठेवणं उद्या होईल आज होईल परवा होईल ज्या वेळेला जे काम आलं ते त्या वेळेला करत गेलं तर त्याला डायव्हर्शन येत नाही. प्रॉब्लेम एरर थोडीशी जर एक आपण फीडबॅक सिस्टीम चेक होईल एरर झाले की करेक्टिव्ह ॲक्शन घेतली की कंट्रोल सिस्टीम बरोबर राहते स्टॅबिलाईज वेनी काम करते. आणि एरर रेक्टिफाय नाही झाली तर ती एररचा पार्ट ॲम्प्लिफाय होऊन सिस्टीम अनस्टेबल म्हणून त्याचे रूट्स कुठल्या ॲक्सेसवरच्या बाहेरून पुढे निघून जातील सांगता येत नाही. आपण कंट्रोल सिस्टीमचा पार्ट आहे ही तसंच मांडते. आणि म्हणून कितीही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आली काही उपाययोजना आली तर विद्यार्थ्यांच्या क्लासरूम टीचिंगला पर्याय नाही. त्यामुळे हा जिवंत मशीन्स आहेत आणि फार भावना असलेल्या अनेक चेंजेस त्यांनी बघितल्या तेही व्हेरी बेस्ट. त्यामुळे मेंटरशिप आणि अगदी छोट्या पदावर तेच येतं की आपण एक प्रत्येक कॉलेजमध्ये एक नोडल ऑफिसर विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखाव्या यासाठी नेमावा असं माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वर्णित केलं. आणि हे बघत असताना मला थोडंसं वाईटही वाटतं की लगभग 800 पैकी 340 लोकांनी अपॉइंटमेंट नाही केल्या. शेवटी जेव्हा नोटीस देण्यात आली की आपल्यावरच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना केल्याची का कारवाई करण्यात येऊ नये त्यावेळेला जावं लागलं. म्हणजे ही वेळ आम्ही का आवागीन घेतली की एवढं 2दा नोटीस काढल्या ग्रुपमध्ये मेसेज टाकल्या. पण कशा असतात या अभिलेख न्यायालय आहे ते त्यांचे आदेश जशा तसे फॉलो करायचे आहेत कायद्याची सिस्टीम आहे. त्यामुळे या गोष्टीला आपण प्रशासक म्हणून शेवटी जबाबदारी कुणाची असते. काही झालं तरी जो प्रशासनातील प्रमुख आहे नक्कीच याला प्रमुख आपण म्हणून जबाबदार नसतो पण त्याच्यावरती जबाबदारी दिलेली असते की सुपरवाइज करून करेक्टिव्ह ॲक्शन घेण्याची. त्याच्या हातून झालेल्या चुकांना माफी नाही. तर आपण सहज न घेता सगळ्याच गोष्टी प्रत्येक गोष्ट तेवढ्याच गांभीर्याने घ्यावे. सगळ्यांनी आपण घेतले पुणे पदवीधर आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक घातलेली आहे. राज्य शासनाचा तो उपक्रम जो जिल्हा राज्य निवडणूक आयोगाने केला मतदारांनी हे नव्याने करावे लागते दोन्हीसाठी जुनी राहत नाही. त्यामुळे या विभागाचा नोडल ऑफिसर म्हणून माझी नियुक्ती झाली असल्यामुळे मी प्रत्येकाला पत्र लिहिले होते बैठका घेतल्या अगदी पॉलिटेक्निकची वेगळी इंजिनिअरिंगची वेगळी. आणि काही तक्रारी अशा आल्या होत्या की पदवीधरांच्या बाबतीतले एक गठ्ठा अर्ज घेत नाही एका संस्थेचे एक गठ्ठा अर्ज घेईल अशी माननीय आयुक्तांच्या बैठकीत हा शुभेच्छा केला होता. मला जेव्हा सांगण्यात आलं काही लोकांकडून की सर एक गठ्ठा घेत नाही शिक्षकांचीच घेत त्यांनी सांगितलं की राजकीय पक्षाकडून घेतली जाणार नाही
किंवा सोसायटीकडून घेतला जाणार नाही, पण एका संस्थेतला एक पूर्ण कार्यरत अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा जर गेला तर तसं घेतला जाईल. त्यामुळे त्याही उपक्रमाला आपण लगभग 100% रजिस्ट्रेशन करावं त्या आशा बाळगतो. आणि NDP तर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आहे. नॅचरली आपण जसं सुरुवात केलं तसंच तिचं इम्प्लिमेंटेशनही करतो आणि सरकार जसे मार्गदर्शन करतील त्याही स्टेटने जाण्याची. पण परत एकदा मी ISTEला धन्यवाद देतोय की एक चांगली चर्चासत्र आपण घडवून आणणार आणि एक संधी आणि हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आणि मलाही आपल्याशी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. आणि आपल्या सगळ्यांच्याच परवानगीने मी जरा निघण्याची परवानगी मागतो आणि निघतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Now may I request Dr. Ranjit Sawant sir, Chairman ISTE, to share your valuable thoughts with the gathering. Yes. Next, we are privileged to hear from a very important and eminent personality of Indian technical education, Dr. Pratap Singh Desai sir, President of ISTE, New Delhi. Sir, we look forward to your insight on implementation on NEP 2020. व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय सकपाल सर, his role today is because he is a person who knows all insights out of the national education policy. And that's the reason why he is here. I am standing before you just for 3-4 minutes because about the insights about the implementation. I work on the apex of I'm heading apex body, wherein we don't exactly work on the national education policy, but still my feelings. I feel that national education policy, we say sometimes it's a new education policy. I feel that it's not new. It's very old and ancient education policy. Because the education that has to bring transformations into the society. And education has that capacity. And not only the education, to be very specific, it's a technical education that has the potential to bring the transformations. If we look long back, we can't really खूप जुनी एज्युकेशन पॉलिसी आहे. त्याला कारण असं आहे की मी मगाशी पण माझ्या भाषणात बोलता बोलून गेलो. एक हजारो वर्षापूर्वीपासून हे आपल्याकडे ही लिगसी चालत आहे. जगातली सगळ्यात जुनी युनिव्हर्सिटी आज जर आपण बघितलं तर ती 11व्या शतकात स्थापन झाली आणि त्याच्या अगोदर साधारणतः 100 वर्ष भारतातली नामांकित विद्यापीठं जाळली गेली होती. आपण नालंदा असेल, तक्षशिला असेल, पाटलीपुत्र असेल, रत्नागिरी असेल. सो दीज आर द युनिव्हर्सिटीज दे वर रुइन्ड 100 years before the establishment of the first formal university of the world. 200 विषय शिकवले जायचे आणि साधारणतः टर्की टू चायना ह्या एरियातून स्टुडंट तिथे यायचे. अँड ऑल टेक्नॉलॉजी, सायन्स, ह्युमॅनिटीज, लँग्वेज, एव्हरीथिंग वॉज बीइंग टॉट ॲट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. काही गोष्टी बोलता बोलता मगाशी मी बोलून गेलो की पहिली सर्जरी इथे केली गेली. मेडिकल सायन्सचं फाउंडेशन जे आहे दॅट वॉज सुश्रुत संहिता नावाचा एक यू कॅन जस्ट गो थ्रू डिप्लोज अँड सी. सुश्रुत संहिता इट हॅज बीन कंपाइल्ड. दॅट इन्फॉर्मेशन इज कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन. ही हॅज नॉट रिटन दॅट. इट्स नॉट हिज क्रिएशन. द नॉलेज दॅट इन्फॉर्मेशन वॉज देयर, ही जस्ट कंपाइल्ड इट. Almost 1200 plants he classified. Its medicinal uses, how to prepare medicines, and what are the different procedures. He talks about that in the first part. Second part, he talks about 37 different types of surgical procedures. He talks about
the medicines of the animal race and plant base. So he talks about 57 medical preparation of the animal base. So that was the level of the knowledge. I talked about Arya. He has written the book Kautilya's Arthashastra. It's not book of economics. It covers 14 different branches, and 3 are very important: mining and metallurgy, environment and management. Sensible mining, we are talking about the sensible mining now. He talked about it 450 years before Christ, before General Gena. So that was the level of the technology, that was the knowledge, that was the technology being imparted by us to the world. He, at that time, postulated the diameter of Earth. His units at that time, it has been recently confirmed by the NASA. He, in the memory of his daughter, Leelavati, she died early, she was a mathematician, he wrote something on the mathematics, he worked on the mathematics, and in that study, he gifted a magical figure of 0 to the world's mathematics. That was the religious subject in India. It continued till Mughal, till British rather. Till Mughals it was okay, because Mughals, their perspective was different. Coming here, grabbing money, running away, that was the idea. That was their strategy. After that, after few hundred years, they realized no, they have to be here. पडून संपत्ती घेऊन जाऊन पूर्ण नाही. दिस इज ही सोनेची चिडी आहे. इथंच आपल्याला मिळू शकते. त्यामुळे ते एस्टॅब्लिश केलं. आणि त्यामुळे त्या काळात फारसा त्रास झाला नाही. बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम हिअर अँड दे रिअलाइज की देयर इज समथिंग फर्स्ट 50 years they realized कि there is some problem here. And British Parliament assigned the job to Lord Maccallum to come to this country and study the scenario of the country. In 1834 he came here, traveled across this country. While addressing to the British Parliament, he said, "I have travelled this country across its length and breadth. I have seen no beggar here. Moral and spiritual values of the people in this country are very high, and it's almost impossible for us to conquer this country unless, and that unless is very important, unless we break its education policy." And that job was given to him. And again in 1834, 44, 43, he came up with his education policy, which was aimed at, because Britishers needed clerks for the governors. Even IITs also, 86% of them feel that they are studying here for working for somebody. The basic element of the education system should be curiosity, imagination. Madam Gado was talking about curiosity and imagination. Because curiosity leads to imagination, imagination leads to thinking, thinking leads to creativity, creativity leads to knowledge, knowledge leads to research, research leads to innovation. And there cannot be a nation without innovation. And that the basic element of the curiosity is eradicated from our education system. Our child is forced to learn through remembrance. He is taught A for apple, B for bat, C for cat. Nothing beyond that. Nothing beyond that. And therefore, no real research has come from our advanced setting research I am talking about. After 1928. Why I am talking about quoting that year 1928? 1928 because C.V. Raman, he got Nobel Prize for Raman's effect, light effect. But what happened to that research after that? Could we convert that research into technology? Raman's scanner was never developed in India, it was developed in the USA. Sir J.C. Bose for the first time talked about the wireless communication, but credit goes to Marconi. When it came to conversion of the knowledge into the technology, every time we failed. Yes, I don't say that since 1920 we have done nothing. Yes, we have done many things. We have done green revolution, white revolution, we have done a lot of miraculous jobs in chemical engineering. We have done. When US denied access to supercomputers to us, a young engineer from Pune, this guy, Vijay Bhatkar sir, he took a responsibility and he developed a product. Yes, we have done, but that level, the technology that changes, transforms the lives of billions, millions, that we couldn't do. And the reason, almost 10 lakh students every year go abroad for higher education.
spending almost 4 lakh crore rupees every year. These are the figures given by External Affairs Minister in the Parliament. Every year 4 lakh crore rupees we have our students. Only 10 lakh students are spending abroad. And our total education budget, our government says that this is the largest budget ever, is 1,21,000 crore rupees. And our students, 10 lakh students are spending 4 lakh crore, 4 lakh crore rupees. So this is because they feel that, yes, we don't have an opportunity here. Why? Because technologies are not being developed here. We are good at creation of the knowledge, but when it comes to the conversion of knowledge into the technology, because when you convert knowledge into the technology, money is generated. And that we are failing into that, and therefore government has realized it. No, now we cannot wait. We cannot be dependent on the other countries for the new technologies to come. And therefore, there is a bold approach with which the new education policy has been implemented. It has started. 1956, it came for the first time, National Education Policy. 88, again, second policy came. It was revised in 1992. But again, much impact we couldn't get. So now we are coming up with the knowledge or the education that will create the knowledge, that will come up with the new technologies, that will add to the economy, that will change the lives, and therefore it has to start from the schooling. Yes, first batch of that I think it will serve it maybe 7 years after. First batch of that new education policy, because this is almost for 3-4 years. 6 years. 6 years. So that batch has to come to the engineering or higher education. Then we will be finding out the results. Policy is okay. Policy is fantastic at place. Unless we implement it in the true sense, there is no point in having such policies. And you are the implementers. We are the implementers. We have to implement it into the true sense. We have to take it in that context. Because everything is getting, our nature is dilute everything. UGC is encouraging autonomy. College wants to go for autonomy. You all know that why colleges want autonomy. College wants autonomy because student wants autonomy. Students want autonomy because he knows that the teacher who is teaching me will set a question paper, he will evaluate, and there are no chances of failure. That is how we are taking autonomy. If autonomy, because autonomy is given, university system in India is not flexible. It's not flexible enough to quickly respond to the changes in the technology. Autonomy is given to adopt such changes. Because here in Pune something different will be required, and in Kochi the requirements will be different. So that freedom is to be given to the institutions. Teacher has to think that, yes, I am not here to pass the student. I am here to build the future of the nation. And that can be built only by changing the attitude of the students, by inculcating the right type of qualities, making he or she feel, yes, I can do something with the knowledge, with the information what I have. And that, I think that is what is the focus of the new education policy in total. ISTE is trying to do many things about this. 2-3 things, without taking much of your time, I will take you 2-3 things. Initiatives what we have taken. We have tied up with, we have joined hands with number of IITs. IIT Delhi, IIT Hyderabad, IIT Kanpur, IIT Ropar, Hyderabad, IIT Mandi. So these are the IITs with whom we have joined hands. So IITs are developing the curriculum. Listen, based on the changing technologies and required technologies. Those courses, they will impart to the students. If students are free to take a course, because UGC is now mandating, or it's allowing students to take 40% of the credits online. So IITs will design a course. They will deliver the course. They will evaluate the course. All those courses are approved by ISTE, UGC. Their credit mapping is done.
If a particular student gets 13 or 14 credits, I think, of those courses of particular IIT in a respective domain, the student will get minor degree from that IIT. Without going to IIT, the student will be alumni of IIT. So each and every college, we are now, this door is open. ISTE is acting as an interface between them, the IITs and colleges. So such program, if any of your college, if you wish to take such programs, yes, definitely you can take such programs. So that is first initiative with the IITs. Second initiative with the NSDC what we have. NSDC is establishing or investing. What happened is, TICMIP money was funded by World Bank. And after 2023, World Bank said, no, now it's enough. No, a meaningful impact is not coming. We will fund only in advanced technologies. And advanced technologies, yes, we are ready to fund, but a survey showed, information came out of the survey. It was 95% of the engineering institutions in the country does not have technological infrastructure. They are not talking about the physical infrastructure. Nowadays we are good at physical infrastructure. But technological infra we don't have. And it needs crores of dollars. Who will do that? Government of India said yes, we will do it. Was that year was Azadi Ka Amrit Mahotsav. So central government said we will fund 75 institutions in the country and we will give them the technological infra. Under that scheme, actually again we have, and then they say join hands with us. We have given the responsibility of identifying the institutions. Identifying the institutions. We will give the recommendation to the NSDC. NSDC will do the required survey and they will invest 5 to 10 crore rupees in one institution to create that infra. All world leaders like Apple, Google, Microsoft, Amazon, these companies will come. They will start their center of excellence. They have their international global certification programs. One global, for example, CNN certification program of Cisco. In city like Pune, 65,000 rupees is the fees for that. Only 25,000 rupees exam writing fee. Such programs are given to the students at the 90% subsidized rates. So infra will be there, trainers will be there. So they will come, they will teach. Again they will teach it for the global certification, not for the local district. Your certification, the student sitting in the Pune or Kolhapur and the student studying in the US will be getting the same qualification for the same certification. Such programs they make. And they at a 90% subsidized. So that is second initiative. Third initiative is again, freedom has been given to go for 40% of online training courses. Now college, maybe some good like colleges like CUET and very reputed colleges, they can design their courses. They can get it mapped through AICT or somebody. They may be having that potential, but they can do it in 1 or 2 domains. So now we have multiple training partners through industry for different technologies. So they will design a curriculum on the course on their technology. They will come, they will teach, they will evaluate. Certification will be jointly done by that company, NSDC and ISTE. Those again, the credits have been mapped. If student, whatever credit student earn from those courses, they will be counted by the university or the institutions. So that is the third initiative. So we are doing many things. Little step. I don't say that it's a very big or the mighty step, but a little step in the right direction we are trying to take. So without taking much of your time, these are the initiatives. I think Sakpa is the right person to talk on anything. So thanks for patient listening. Jai. Thank you so much, sir, for sharing such forward-looking perspective. Now, we are privileged to invite Dr. Vilas Sarpad, Vice Chancellor, MGM University, Sambhajinagar, to guide us with his valuable words. On this occasion, dignitaries on the dais,
and dear fellow participants. सर्वप्रथम नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सुरुवात होण्यासाठी काय आवश्यकता होती त्याचं जर आपण ॲनालिसिस केलं तर भारतामध्ये लोकसंख्येच्या वय वर्ष 15 ते 65 वय 35 हे 65% विद्यार्थी आपले यूथ आहे. सो वी आर कन्सिडर्ड टू बी द कंट्री ऑफ यंग पीपल. In those days, if now we will say about Maharashtra and then nation and then the global. In Maharashtra, we used to have a system called affiliation system, a university and affiliated colleges in the jurisdiction. Very few colleges were autonomous. And it was governed by a unique act in 1994. It's called Maharashtra University Act, which defined the object of the university through affiliated colleges and subsequently the outcome of the education. But over a period of time it was realized by all the three important factors or stakeholders that industries were not happy with the manpower that we used to produce through our system. They were not employable or they are not up to the mark of the employer like industry, corporate sector. Similarly, the students were not getting the jobs of their dream. They were not able to get. And teachers were also not very happy what they are doing the job in terms of research. And of course society and parents were also not very happy. And hence we realized that it was necessary to create yet another system which is not input based but outcome based system. And hence Maharashtra Public University Act 2016 has come in picture, where they were having affiliated system and university, autonomous college, empowered autonomous college, empowered cluster university, and deemed university and the university. These were the distribution of the governance system so that the students are able to learn as per his liking. And 2016 came in picture, and then 2020 NEP has now declared. I remember on 29th of September, in the mid of COVID, Prime Minister declared the policy, and most of us were listening to it. And from that day, maybe online, I delivered maybe 200 speeches on what do you mean by the provision. If you see, there are 4 chapters of subsection. Introduction. This policy is not higher education policy. It's a complete education policy, giving emphasis on school education first, then higher education, then the governance system and how it make happen. There are 4 such sections in 66 pages of NEP. But majority emphasis is on school education. This is why what rightly mentioned in the madam in the morning, that 10+2 was not delivering much thing. Neither you know that after 10th standard the students are roaming around in the coaching classes and not doing anything in 11th and 12th standard. They enter into engineering and they were not knowing how to do the titration, how to handle the equipment in the lab, because they never did in 11th and 12th, which was required to be done. And hence 10+2 is replaced now 5+3+3+4. At the age of 3, the boy will enter the education system. And it is declared that AI will be taught the youngest mind, which is the brightest mind. Psychological people say that the building of the brain is very early age because the delta is very high during the childhood. And hence it is called early childhood education. Because the boy or girl wants to learn so many things and hence tremendous energy and very active, highest level of curiosity, and they are the self-learner. And they think that their mother is super guru, so anything they think that she knows, and they keep on asking. And we should always encourage the curiosity, and hence 5+3+3+4 is now getting integrated with higher education. Higher education, every undergraduate is now made 4 years program with
like for example here maybe all engineering people. So engineering there is a system is say BTech honors, BTech honors with research, BTech with one minor, BTech with double minor, BTech with multiple disciplinary minor. So 4th July was the GR in which the national credit framework was taken as a base, and Maharashtra government has released the credit structure. It was illustrative credit structure. I happen to be the part of it. How to implement undergraduate BTech from 23, 24, 22, 23 and so on. So it was the base, and before that there was one GR for BA, BCom, BSc, how to implement it. Most of us know that the major policy initiative in national education policy is multiple entry, multiple exit is one, academic bank of credit second, then you also have major and minor third, and then most important is basically 6 verticals. It was mentioned that 50% of the credit will be after 160 credits of undergraduate. Of engineering, 50%, that is 80 credits dedicated to core branches, and remaining divided into 6 verticals like ability enhancement, Indian knowledge system, skill enhancement, vocational skill enhancement, on-job training, and so on. So all this put together, it started implementing. There were a lot of problems in terms of availability of combination of major and minor. People used to take not multidisciplinary minor, but now being principal here, you are governance system and authority. We should have these 3 important decisions that we should make. One, to have the right collaboration with academic institution in the state, out of India, as well as with industry. One can always engage the international faculty. It is better always to, like GYAN program, you may be knowing about the GYAN program, is in which you can invite international faculty for 1 week, 2 weeks at the cost of government is paying for that. So basically engaging international faculty is very essential. International students also essential, and you can also create the pool of what you call, when we call about outcome of this education, research integrated undergraduate program is very important. In those institutions where research has been given emphasis and then integrated with undergraduate teaching has better quality outcome. Now if you see the continuity, 4-year program is considered first year of master program. So after 4 years, within 1 year, one can do master's program, or 3 years, 2 years master program with international collaboration. Now sir has said on a very strong platform, I have presented a case that exactly same thing, that every year around 10 lakh students go abroad spending 1 lakh crore rupees. Imagine so much of funding if it is available in the country, whatever. And if you see in US, a typical class, MS class, 90% students are either Indian and Chinese, and the teacher is Indian, teaching in US. It's basically, it's not that talent is truly available. Hence, what they are doing now, as you know, in Maharashtra, 7 universities are setting up their campuses here, international, that to UK. So they say it is 2+2, 2 years here, 2 years in UK or USA, 3+1 also is possible, or 1+3 is also possible. It's very essential that it is challenge to us. Why we consider that? Because fortunately, unfortunately, I had studied also in IIT, University of Göttingen, University of Ottawa, and Nandan University. Chemical engineering, my field, the syllabus is the same. But why the outcome is so different? That one becomes so talented that he makes 1,000 crore startup, a brain coming from US, because he has been provided the thought process to realize his potential. He is not getting what he is getting the knowledge. He decides what he wants.
and how he wants to develop. He said, no, I am not going, these programs are already, unless it is coding, they say, I want the complex situation of coding. Then I will be able to create the knowledge-driven startup and not market-driven startup. So basically, the principal should not only have the method of disclosure. So as you know, on your website, you have to have mandatory disclosures of many requirements, this, that, but one of the disclosure could be engagement of international faculty, international collaboration. Which is, if you say HBS, every student and teacher should become a part of National Digital Library, which is available now. We used to call it that accessibility to the learning material, learning resources. Today, 4 crore digital books and journals are available. InClipNet has made the arrangement one nation, one subscription. That means if the university can, there are many journals which are very expensive. So basically, Government of India has done the negotiation and fixed up the price for one nation, one subscription for the journal. So that university, Pune University must be the part of it. Pune University, we made it a point that they should extend this facility to all the affiliated colleges. So you don't have to spend money on now resource accessibility. What is important is we have now access to the IITs, we have access to international facilities. What is important is now creating the learning mechanism. The teachers and the principals are first teachers. We should have the data bank of the industrial problems or society problems or finance problems, which should be given to the group of students from different branches, not only from the same branch. 2 students from engineering, 2 students from MBA, 2 students from social sciences, maybe 2 students from humanities. They will be able to judge the problem with different perspective and come out with the solution which can be integrated. In NAP it is mentioned that the 21st century capabilities are not only problems from a critical thinking, but emotional, social, aesthetic, and this cognitive intelligence. And hence, today, what is the landscape? Again, little bit of technical data. We have 24 crore students in school education, out of which only 4 crore students in higher education. Still, we are fighting to reach 32% gross enrollment ratio, which in the developed countries it is 90-95%. Maharashtra leading, of course. Gross enrollment ratio for every institution should be quite high, and that is possible. Okay, you are governed. If you have autonomy, then you can decide your intake capability, then your curriculum, then your assessment method, and faculty and facilities. And hence, autonomy is not for easy to get the easy education, but autonomy with accountability, which IIT has demonstrated for many years. And hence, when we talk about the landscape, we have 40,000 plus colleges, we have 1,200 plus universities, all. That is government, private, deemed. We have 32 NITs, we have 23 IITs, we have 16 IIMs, we have 7 ISERs plus more. Imagine such a, and 45 central universities. You can imagine such a big infrastructure we have. We always calculate that if it is a university, I will not name any university, but we were given the task of calculating the cost of education in the university. A university campus is not less than 500 acres. Somebody posts 700 acres. How many students? 2,000, 5,000 students. The cost in maybe in Pune, many places. Whereas in Nanyang Technological University, a small area, 40,000 students, 8,000 professors. The outcome is straight, every PhD is resulting into spin-off companies or startup. Because it is back calculated. That 3 years, the government decided that we want to have more molecules in biopharmaceuticals. So the projects is given, group of people, group of teachers, they form the what you call research proposal, complete PhD and state startup. And they are leading. It is not that Singapore has maybe different one, but they started after us in 1965 with the poorest condition, what we were in 1947.
We may have different challenges, but 20% are Indian there. So basically, it's just a comparison, but because why I got impressed, because they defeated many US universities and European universities to claim US ranking. If you talk about the NIRF ranking, what is important is, as I mentioned about the importance of research, we think that this is the level of knowledge we know, and which we teach every year the same thing. Curriculum, university says, okay, if you want to change, maybe you can change by 20%. It will go through BOS, academic council, and then by the time it comes out, by the time of a student of 4 years he comes out, the technology and curriculum already becomes absolute. I mean, no relevance. Hence, every year not only 20%, but we made it an inbuilt mechanism to cope up with this fast developing in industry. Last unit of a curriculum should be recent development in that subject. Recent development. So that the teacher will also know what are the recent development in the subject, and thus they will also make students aware of it. And hence what is important is inbuilt dynamic system is required for not only curriculum. See, curriculum is a guideline. The teachers are not stopped teaching more than the curriculum or in depth of the curriculum. Hence it is very essential that the concept, proof of concept is given, but the application of concept is required to be developed by this group of students. Earlier we can give 2 or 3 examples of this concept, but the 4th and 5th application should be identified by the student by way of doing the things. And hence, when they start using their potential, their brain, their creativity, they can give fantastic outcome. And if you see the youngsters are definitely very fast, good, but we all are teachers, we have made them capable, and hence we should also make ourselves still in the position to guide them. It's not that they are going ahead of us. Biologically they may be younger to us, but for time span they are faster than you. However, they lack experience, which comes from experience and maturity. And hence teacher should also make himself or herself so updated, mixed with the experience, and that is called creative knowledge, which the youngster need even in their trajectory of their work. And hence, by integrating, it can be teacher and the student should form the Section 8 company. According to me, that these are the opportunities for teachers also, that their knowledge can be converted into actual, creating the wealth, and that is possible by Section 8. And hence, entrepreneurship development, skill development, and startup has become a part of every institute. Every institute should have this entrepreneurship incubation cell, which, like last year's project, final year project, DTech, MTech or PhD, should be evaluated not only for filing patent, but converting it into product and process and startup. If you see, in few years back, we used to file something like 20,000 patent and we used to get 2,000 patent. China used to file 5 lakhs patent and used to 1, maybe 2 lakhs patent. But with the change in the policy in India also, now filing patent and awarding patent has increased multifold. But converting into commercial aspect, commercial is still slow, and hence industry should play a very critical role. As you know that NEP says that this is possible by 3 components together: society, that means industry, teachers, and also the family. They say that family should also become integral part of implementation of NEP. And hence, there was a case study I have heard that it's called dining table case studies. That means at every evening, a family should sit on the dining table and share. The young boy will share something, young girl will share something, and the father who is doing business will share his view, and they deliberate and then come out with the case study learning. And hence it could be different ways of high quality home assignment case studies, and hence the leadership, whether it is governance body, governing body, principal, heads of the department and teacher, should have a very clear academic vision plan.
which will include teaching as well as research, and integrated with the teaching methodology, so that assessment we should make it. पूर्वी म्हणायचं की आत्मज्ञान हे आत्मसात करायचं. आत्मसात म्हणजे इट शुड बिकम पार्ट ऑफ आत्मा, embedded, not for only for small duration of examination. And hence it is a job of again we all teachers to make this policy happen. There can be many problems along which only we can find the solutions, which has made also policy decision of whether it is apprenticeship embedded, MOUs, internship mechanism, collaboration with IITs, NITs and so on. So basically we should look forward the opportunities to make this not only education but also it is a clear recognition for teacher. Once the teacher has been awarded as the best in terms of research or creation of knowledge or patent or can be a good consultant, it itself is a proven that he has converted knowledge into really the mechanism to create the wealth and create the good number of teachers. Last month we invited Professor M.M. Sharma from ISTE Mumbai. Many of you know, or I don't know, at the age of 87, he is of course Padma Bhushan. He is a guru of M.M. Sharma. He is a guru of Raghunath Mashelkar and also Mukesh Ambani. So basically chemical engineering professor. At the age of 87, he stood for 45 minutes and talked about innovation. You can imagine under his guidance 1,300 PhDs. But of course it is below and below and below. And like Raghunath Mashelkar might have guided maybe 200 students and so on. So imagine they are called what you call Pitama of the knowledge and real who can convert into the actual benefit to the society. Benefits only 4, and I will conclude. One, which is adding values in productivity. Productivity doesn't mean only industry but performance productivity of everyone. Second is improvement of course quality. Third is environmental protection. Everybody has responsibility, and through energy saving. So all these aspects are countable and measurable, which says the attributes of NAP. There could be 22 attributes given on some page, which will tell us that these attributes are measurable in the form of outcome of not only the human resource but how much we are proactive. It is mentioned that it is proactive contributor of global citizen from this NAP. So this is what is our very unique opportunity for us, assisted by technological advances, and definitely we can make it happen. And we always talk about Nalanda and Takshashila. Why not also a modern next generation universities happening in our country which can give solutions to. We are given solution during vaccine manufacturing, during COVID, or whether it is knowledge driven molecules. Now AR VR is there where you can perform the experiments without conducting into the lab. So basically we are always good in thinking, adaptation and also execution, and hence we should be proud of our achievements, and this policy can really make everyone proud of us. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your encouraging and inspirable address. Thank you. Now we have with us Professor Dr. P.B. Ronge, sir, Sperry College, College of Engineering, Pandapur. Small correction. PP, not PP. Yes, I repeat, sir. Now we have with us Professor Dr. P.B. Ronge, sir. BP. Yes, sir. Dr. V.P. Ronge, sir. Sperry College of Engineering, Pandapur. I request you, sir, to kindly address the gathering. Respected dais, my fellow colleagues,
principals and teachers. Honorable Vice Chancellor Sakpar sir has poured, if I am not wrong, whole of his experience put into NEP. But more guidance I can give. Rather, when this NEP philosophy reached to us, if you agree with me, almost all of us were confused. So many questions, a number of questions. What is going to happen to us? What is going to be our future? So many of us, teachers of, we call अंग्रेजों के ज़माने के, my subject, if its place gets changed from this semester to that semester, what is going to happen to me? If at all, my subject doesn't remain part of the curriculum, what will be my fate? And what not? Slowly and steadily, right from the top to the middle level, I will say, brainstorming was going on. Efforts were made to bring clarity about understanding of NEP, and slowly and steadily we also started understanding the motto behind bringing this NEP 2020. Earlier, we were very rigid, and what used to be or were our feelings based on our experience, we had impression we are the only persons having great experience and knowledge out of that rigid experience, and we only are the right persons. And NEP is going to create chaos, not in short run but also in long run. But even in personalities like Sakpar sir, President of our ISTE New Delhi, Desai sir, and their teams, lot of churning, lot of brainstorming, and slowly and steadily we also started realizing motto behind bringing this policy. And in our state, we can call it as forced implementation of this policy through GR, and after maybe 2-3 years of this exercise in the process of implementation, now we are getting the feel. It is not that difficult. In long run, it is not going to continue creating chaos. It is not for spoiling the future of the next generation, but definitely it is for building the nation, foolproof nation, self-sustainable nation, and creating the manpower to achieve our dream of our nation, dream of our Prime Minister, 2047 developed nation. So we used to feel very odd. So replacing technical course
and adding yoga. Replacing technical course and adding modern Indian language, maybe Marathi, Hindi, Sanskrit and whatnot. But my experience nowadays, students are enjoying this change and they are finding it very smooth for coping with the situation. Not only the students, teachers are also getting accustomed and they are also now feeling comfortable in implementing and being part of this ISTE 2020. So we are the leaders in our respective institutes. So it is our responsibility. We have to play an effective role, taking our team along with us for further powerful and effective implementation of ISTE 2020. And of course, we will have to be part of change, not only hoping the change from others. So we will have to commit ourselves to be part of the change. So I am grateful, I am thankful to all the dais for giving me this opportunity to share last minute my thought process on this auspicious occasion. What more I can say? Thank you very much. Thank you, sir. Now we have with us our Honorable Harshada Jadhav Madam, Managing Director, KJEI. May I request you, ma'am, to kindly address the gathering. All the honorable dais present here, all the dear principals, staff, some of the students sitting here, all the awardees today. First of all, hearty congratulations on behalf of KJ Educational Institution, everybody who has got award in various sectors. Today, it was actually a very phenomenal speech by Sankpal sir as well as Desai sir. Sir, खरंच फारच सुंदर स्पीच होतं, म्हणजे not 1 ounce of repetition by both of you all. And so much of motivation, so much of content that I think by the time I was writing one content, you had already shifted to another content. So I'm going to see the recorded speech again, and I hope Khod sir is going to make this entire speech available online on YouTube as well for everybody to see. So 2-3 things from you only that I heard, and it resonated with us so very well. That first of all was you spoke about the gross enrollment ratio. And Desai sir also spoke about how the entire British system was taken place आणि क्लेरिकल्स बनवण्यापासून आता आपल्याला इनोव्हेटर्स कशा पद्धतीने बनवायचे आहे बदल आणि मग आपण ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशोवर बोलला. सर खरंच while designing the NEP system, we all saw that it is a very system-oriented, goal-oriented, outcome-oriented policy. But I believe, sir, India is a nation which is so varied in geography and demography as well. आणि म्हणजे अगदी लहान तोंडी आम्ही मोठा घास घेतो, पण I feel that it has to be structured pace-wise probably for the enrollment to be increased, for innovation and research to be brought much more from the rural sector also. You know, many of our principals here, we cater to different types of students, rural students as well and city students as well. And all of us have different kind of, I would say, issues when we cater to these students. And naturally, one product does not serve all. It has to be a multiple
product that we are serving. म्हणजे इनफॅक्ट मायनर आणि मेजर पण प्रोव्हाइड करताना प्रॉब्ली ही डेमोग्राफी आणि जॉग्रफी बघून पण मेजर आणि मायनरचं अवेबिलिटी आणि त्याचबरोबर ते मेजर आणि मायनर करत असताना त्याबरोबर त्यांच्या ट्रेनर्स आणि अवेलेबल ट्रेनिंगची फॅसिलिटी देणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. सो फॉर एक्झाम्पल वी आर ॲग्रो इकॉनॉमी and thankfully because we are an agro economy when इकॉनॉमिक डिप्रेशन असेल किंवा कोविड सारख्या गोष्टी ज्या आपल्याला हिट करतात वी डोंट फेल ॲज मच बिकॉज वी नो दॅट वी कॅन फीड आवर ओन कंट्री. आपण आपल्याला स्वतःला फीड करून मग बाकीचं धान्य आहे ते एक्सपोर्ट करत असतो. सो ॲग्रिकल्चरल बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस नेशन. And I believe many of our engineering and technical institutions which are part of the rural background, this agriculture also needs to be first and prioritarily integrated in our education and technical systems as well. So you also spoke about multiple disciplinary, and I mean while we are talking about minor, major, dual, twinning and all the different terms that you use, and sir I would like to tell you आमचा पण अभ्यास एवढा डिटेल मध्ये नाही आहे. So today I have coined down all these terms in my diary and today I'm going to research every term today, so the next time I meet you I can probably take much more guidance from you. सर while we were doing this मी आत्ता मगाशीच बसल्या बसल्या देसाई सरांना सांगत होते की 2-3 वर्षापूर्वीच मी माझं इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं. इंजिनिअरिंग कंप्लीट केल्यानंतर मी मास्टर्स माझं फायनान्समध्ये कंप्लीट केलं इन अ व्हेरी रेकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी फ्रॉम UK. Then when I came back I was doing my ME in design engineering from SPPU. Just 2-3 years back I was doing this आणि हे करत असताना मला MA इकॉनॉमिक्स पण करायचं होतं आणि MA इकॉनॉमिक्स आणि ME डिझाईन इंजिनिअरिंग एकत्र मला ऍडमिशन नाही घेता आणि होपफुली हे जर थोडंसं लवकर झालं असतं तर माझ्या अजून एक MA इकॉनॉमिक्स पण कम्प्लीट झालं असतं. म्हणजे त्याचं आणि अँड यू नो आय थिंक दिस इज व्हेरी व्हेरी नेसेसरी. So one more idea you spoke about was research engineering. आणि रिसर्च हे फक्त PhD आणि PhD करणाऱ्यांपुरतं नाही तर हे नॉलेज बेस आणि खाली फर्स्ट इयरच्या इंजिनिअरिंगच्या स्टुडंट्स बरोबर पण ते गेलं पाहिजे. So I'm very happy to say that even before NEP, since past 10 years, we have at KJEI, all our engineering campuses and diploma campus, when we are doing our research, all our principals make a very big effort to make sure that this integration is happening right till the first year. So are the students who are taking projects even at the second year, at the third year, they align with the final goal project of what the higher mentor, also very blunt, you know. Yesterday I was seeing, there was this US senator and त्यांचं एक पॅनल डिस्कशन झालेलं CNN वर होतं आणि त्याच्यावर they were talking about and there were some investors also from their pool of Silicon Valley and they were talking about how investment should be done on the skill employees that we are getting from the Asian countries like us and China and the other Asian countries. आणि त्यांचं सगळ्यांचं असं एक असं अँगल होता की नाही आम्ही इन्व्हेस्ट करायला त्यांच्यावर तयार आहे. इट्स गुड, लेट देम कम, लेट देम ट्रेन आवर पीपल इन द US आणि देन विल सेंड देम बॅक, वी डोंट नीड देम. आणि ते ब्लंटली अशा पद्धतीने तिथले सेनेटर्स हे त्यांची मांडणी त्या न्यूज चॅनलवर करत होते. अँड आय फेल्ट व्हेरी बॅड अँड लिटल एम्बॅरेस्ड ऑल्सो व्हेरी. म्हणजे एशियनचा एवढा मोठा नॉलेज पूल हा फक्त UK US मध्ये आता ते पण आपला फक्त वापर करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला बघतात आणि तो आपण करून घेतला पाहिजे का. आणि आपलाच जो इथे एवढी मोठी 140 कोटीची जनता आहे आपण आपलं नॉलेज हे त्याच्यामध्ये आउटकम बेसमध्ये इथंच वापरलं पाहिजे का. दॅट इज ऑल्सो नेसेसरी. सो वाईल दीज 7 युनिव्हर्सिटीज आर कमिंग टू इंडिया अँड एक्सप्लोरिंग आवर टॅलेंट पूल to take their, probably utilize and send them
that, I believe that we should make sure that this talent pool also stays with us, and I'm sure with the new education policy that is coming, we will make sure that this talent pool stays with us and we will grow in quality as well. So I'm going to just wrap up here, and while wrapping up, I would just like to say that many startups or dropouts, there's this saying that I was born intelligent, education ruined me. And आपल्याकडे असतात बऱ्यापैकी ओव्हर स्मार्ट स्टुडंट्स पण जे या पद्धतीनं बोलतात, सरांना काय कळतं, जास्त कळतं, आम्हाला माहिती सर काय ओल्ड स्कूल आहेत. आणि आय एम हॅपी दॅट विथ दिस न्यू एज्युकेशन पॉलिसी अँड राईटली विथ लाईक वॉट Gen Z, Gen Alpha now, all of them, and they're very opinionated also, very strongly opinionated as well. And I'm very happy with this new education policy. We'll be able to make sure that no Gen Z and Gen Alpha can come up to us and say that education ruined my curiosity and education ruined my core intelligence. And hopefully we'll be able to keep that intact and grow together along with them, because if our students grow, our economy grows, then is when our education and as teachers also we will grow, and I think that will be the right award for us as educators when our students perform. Thank you very much for having me here, allowing me to speak. And panel, and all the thank you to all the KJ COMR staff here who organized such a wonderful event. And hopefully you had a very, very good lunch. And I would request all of you, please feel free after the program to take a walk on our gardens as well. आणि आत्ताच्या घडीला खूप सारेच काही आता तुम्हाला ससे काही हरिण एक दोन पण येताना खाली दिसतील. सो आय बी हॅपी दॅट इफ यू टेक अराउंड अ वॉक अँड हॅव एन्जॉय द ब्युटी ऑफ आवर KJ campus as well. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your motivational words and for your constant support. With this, now to conclude this enlightening session and to propose vote of thanks, I invite our beloved Principal Sir, Dr. Suhas Bose Sir, on stage. Sir, I had a question. Before having Sir, I had just a question, a query. Before concluding, just I am announcing that as it was not a deliberation or discussion, it was a series of speeches as well. And many of the senior principals I can see here. Dr. Mani sir is there, belongs to AISM's college. Pradeep Jadhav sir from Bharti Women's College. I can see DM Yadav sir from Yola Engineering College. Dr. Manisha Dade madam from Principal Wadia College. So many senior principals are there. If they want to deliberate anything, because I suppose at least three colleges already they are in autonomy, I think. वाडेपर्यंत झालं ना autonomous? हां, तर मला वाटतं यादव सरांचं झालं यावेळी. माने सर तर एकदम जुने सर, कोपरगाव पॉलिटेक्निक. हां, कोपरगावचं पण पॉलिटेक्निकचे आहे. फर्स्ट ऑटोनॉमस. येस, फर्स्ट ऑटोनॉमस कॉलेज, करेक्ट. तर बरेचसे प्रिन्सिपल्स डिग्री अँड डिप्लोमाचे इथे आहेत. तर इफ दे वॉन्ट टू डेलिब्रेट एनिथिंग, if they want to express anything, if they want to be a part of this, so in short, in a nutshell, they can share, or they can come here, or they can share from there also. But sir, one more request. Two talks of Desai sir and Sapra sir. We have recorded. No. Please share it on your YouTube. Yes, this is already online. आता online चालू आहे. Oh yes. Staff ना पण ऐकवलं. Yes. Thank you. I would just like to share a few of the things, since we are in the 4th year of autonomy, and we have stalwarts and experts in dais, and Dr. Sapar himself, he was the member of the Sukarno Samiti, who was very instrumental in framing the entire national credit framework. Just to give you an insights, we as AISMS IOT, when the first draft of the NEP came,
we are giving certain suggestions, and since then we were following what is there in the policy, because we thought that as educationists we should understand what is there, and afterwards we should not say की आम्हाला काही विचारलंच नव्हतं किंवा आम्हाला हे काही सांगायचं होतं. So we thought that all our teachers should contribute, and many of our teachers contributed, and we are happy to say that even some of the points which we mentioned maybe in the final draft, those changes were actually there. तर आमचा फायदा काय झाला की आम्ही ऑटोनॉमस झालो 21-22, आणि त्याच वेळेस नाही पॉलिसी आपली जस्ट आली ती 2020. सो आम्ही 21 झालो, अँड सिन्स ऑल ऑफ आर टीचर्स वर इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टँडिंग द पॉलिसी, वी कुड इमिजिएटली इम्प्लिमेंट ऑल दोज थिंग्स विच द पॉलिसी वॉन्टेड अस टू डू इट. मग त्याच्यामध्ये ज्या काही गोष्टी होत्या, म्हणजे आम्ही एक प्रयत्न केला की आतापर्यंत आपल्या सगळेच टीचर्स मध्ये इन्क्लुडिंग अस की आपण नेहमी ब्लेम करायचो किंवा मग ती परीक्षा सिस्टीम अशी आहे, मग त्याच्यामध्ये हेच असायला पाहिजे होतं, मग तेच नको होतं, किंवा अजून इंडस्ट्रियल गॅप खूप आहे, मग आपण हे करायला पाहिजे. तर मी आमच्याकडचा फक्त एक अनुभव शेअर करतो की वी सेड दॅट इफ वी रिअली वॉन्ट टू डू समथिंग, सिन्स वी हॅव बिकम ऑटोनॉमस, the policy has already come. It has the resolution of the state government Maharashtra had not come at that time because of the politicization of the policy, so not going to that. तर त्याच्यामध्ये पण आम्ही प्रत्येकाला सांगितलं की तुम्हाला काय वाटतं पॉलिसी बद्दल, की हाऊ यू कुड लाईक द चेंजेस टू बी सीन ॲज अ स्टुडंट. यू अज्युम दॅट यू आर अ स्टुडंट अँड ट्राय टू सी टू इट दॅट बेस्ट काय आपल्याला ऑफर करता येईल. And we started with that, and then whatever the policy wanted us to do, म्हणजे त्याच्यामध्ये पॉलिसीच्या विजन स्टेटमेंटमध्येच त्यांनी म्हटले की वी शुड टेक दी प्राईड इन बीइंग इंडियननेस. तर तो एक पहिला होता, आणि शेवटचं स्टेटमेंट की ग्लोबल सिटिझनशिप. आणि आपण इंजिनिअरिंग कॉलेजचे असल्यामुळं ग्लोबल सिटिझन्स आणि दी प्राईड जे ऑलरेडी आपल्या बऱ्याच लोकांनी त्याच्यावर सुद्धा भर दिला. देसाई सरांनी सांगितलं की त्यांनी पूर्ण नरेट केलं की कसं काय काय गोष्टी झाल्या. सो इट इज व्हेरी ट्रू दॅट these things were happening, and then we said that की मग त्या काय काय गोष्टी कशा आल्या पाहिजे. So with all the inputs which were there in the policy, we included, म्हणजे एकतर content wise, कारण अनेकदा असं होतं की every teacher wants that whatever he knows should be put in the thing. तर त्याच्यामध्ये माझ्याशी मी सरांना सुद्धा जे बोलले की कोर कन्सेप्ट दिल्या पाहिजेत आणि हँड्स ऑन जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर आम्ही सुद्धा पॉलिसीचा बेस तो होता की आपल्याला जास्तीत जास्त क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल्स केल्या पाहिजे आणि रोड लर्निंग टू एक्सपिरियन्शियल लर्निंग मध्ये गेलं पाहिजे. तर त्या अँगलने आम्ही काही चेंजेस केले. तर एक बेसिक सांगतो की थेरॉटिकल आस्पेक्ट म्हणजे 5 सब्जेक्ट्स प्रत्येक सेमेस्टरला, तर त्यातला आम्ही काय केलं की एक तर सगळ्यात पहिलं एक विषय जो आपण म्हणतो की स्किल गॅप्स ओव्हरकम करायला पाहिजे मुलांनी, जे आपण म्हणतो की इंडस्ट्री आणि आपल्यामध्ये खूप गॅप्स आहेत, तो हाऊ दॅट कॅन बी ओव्हरकम. आम्ही प्रत्येक सेमेस्टरला एक विषय असा घेतला की ज्याची आवश्यकता त्या मुलांना स्किल डेव्हलपमेंटसाठी, आणि तो फक्त प्रॅक्टिकल बेस्ड एक्झाम ठेवली. की आधीच्या काळामध्ये एक मेकॅनिकल राहतात तशी होती, एक डिझाईनचा एक 4 तासाचा पेपर आणि ती मुलं पूर्ण दिवस ते करायचं बरोबर. तर आम्ही त्याच्यामध्ये असं केला की एक पेपर विल बी ओनली प्रॅक्टिकल पेपर, दॅट टू इन एव्हरी सेमेस्टर. सो मग वी हॅव गिव्हन की मग ऑटोमॅटिकली त्या मुलाचे सेकंड इयर, थर्ड इयर आणि बीला कमीत कमी 5 ते 6 विषय येतात की तो फक्त प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड शिकणार आहे, त्याच्यामध्ये थिअरी नसणार. आणि मग दुसरा पॅटर्न आम्ही काय केलं की बुक्स कोर्सेस, असे अनेक गोष्टी की ज्याच्यामध्ये आपण जे मल्टीडिसिप्लिनरी ऍस्पेक्ट्स आहेत, जे आपल्याला क्रेडिट फ्रेमवर्कमध्ये की मिनिमम तुमच्या 160 क्रेडिट्समध्ये मल्टीडिसिप्लिनरी मायनस आले पाहिजे. तर तो एक ऍस्पेक्ट आम्ही देताना बऱ्याच गोष्टी की जसं सरांनी मगाशी उदाहरण दिलं की आपल्या इंजिनिअरिंगच्या मुलांना फायनान्स, कॉमर्स बद्दल काहीच येत नसतं. ना की मी असंही म्हणेल की आपण इंजिनियर असताना आपण प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटसाठी ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस जो आता पॉलिसीचा बेस्ट पार्ट म्हणजे सगळ्यांना माहिती असेल की सीबीएसईच्या बोर्डामध्ये 6वी इयत्तेमध्ये डिझाईन थिंकिंगचा हा विषय, हा अनेकांची जी मुलं असतील. सो इट इज द बेस्ट थिंग व्हॉट हॅज बीन इम्प्लिमेंटेड. आणि ती जर गोष्ट आपल्याकडे आली कालांतराने तर नक्कीच आपल्या इंजिनिअरिंगला फायदा होणार आहे. आणि तो आम्ही प्रयत्न केला की जास्तीत जास्त की ते मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच सुद्धा कसा आणायचा. म्हणून मग सरांनी सांगितलं तर आम्ही ती क्रेडिट्स दिली, मग NSSला क्रेडिट दिलं. मग ती मुलं जी काही सोशल वर्क इतर गोष्टी करतायत त्यांच्या लाइकिंग्स ज्या काय असतील, तर अशा काही गोष्टी आम्ही त्या लाईफ लॉंग लर्निंग स्किल्सच्या त्या गोष्टी घेतल्या. मग बुक्स कोर्सेस घेतले आणि 3 विषयांना
फक्त थिअरी ठेवली दरवेळेस. आणि पॅटर्न सुद्धा आम्ही एक असा केला की जे 6 युनिट्स आम्ही शक्यतो ठेवले. पॅटर्न 20-20-60चा केला. पहिलं 20 टू बिगिन विथ मे बी इट कॅन बी थेरॉटिकल MCQ क्वेश्चन्स, आणि सेकंड युनिट टेस्ट आम्ही पूर्णपणे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड केली. वाय ऍक्टिव्हिटी बेस्ड की त्याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळे माध्यम चूज केली की म्हणजे मुलांना राईट फ्रॉम ब्लॉग रायटिंग टू सर्वेज टू मिनी प्रोजेक्ट्स टू मे बी प्रोजेक्ट्स अशा 10 वेगळे प्रकार दिले. आणि प्रत्येक टीचरला सांगितलं की तुझ्या विषयासाठी तुला कुठली मेथोडॉलॉजी व्यवस्थित वाटते किंवा तुला कुठल्या माध्यमातून ती परीक्षा घ्यायची ते तू चूज कर. सो वी हॅड गिव्हन 10 आणि प्रत्येकाचं एक रुब्रिक्स केलं. वाय रुब्रिक्स? बिकॉज वी वॉन्टेड दॅट द स्टुडंट शुड नो की मला मार्क कुठल्या बेसवर दिले. आणि ती खूप ट्रान्सपरन्सी ठेवली जी अपेक्षित आहे. NEP मध्ये ती अपेक्षित आहे की you keep a transparency in the entire education in the evaluation system, because that is also very important. And for that जसं की आज आपण टेक्नॉलॉजी वापरतोय, सो वी हॅव सीन टू इट दॅट जे काही पेपर चेक होतात ऑनलाईन पेपर चेकिंग आहे, मुलांना पेपर चेक झालेला दिसतो इव्हेंटली, त्याच्यावर काही क्वेरीज असतील आणि जसं थेअरी प्रॅक्टिकल आम्ही बोललो. सो वी हॅव प्रिपेअर्ड दोज रुब्रिक्स. प्रत्येक टीचर ते मार्क लिहितो आणि इट इज शोन टू द स्टुडंट दॅट इन दिस एरियाज हे तुझे मार्क आहेत. म्हणजे याच्यात एक फायदा आम्हाला काय झाला की त्या मुलांना कळतं की मला माझी कमतरता काय. सो एक इव्हॅल्युएशन सिस्टम मध्ये सुद्धा आम्ही त्या गोष्टीचे काही चेंजेस केले. आणि जसं आता नेहमीप्रमाणे बऱ्याचशा लोकांनी 8व्या सेमिस्टरला आपण इंटर्नशिप वगैरे ठेवले, तर आम्ही फक्त इंटर्नशिप न ठेवता त्याच्यामध्ये 5 वेगळ्या गोष्टी दिल्यात की वी वॉन्ट दॅट की फक्त इंटर्नशिप नको. काही मुलांना रिसर्चकडे ओरिएंटेशन असतं, त्यांनी रिसर्च करावा. त्याच्यामध्ये वी हॅव सेड दॅट इट शुड नॉट बी अ रेग्युलर प्रोजेक्ट. तर त्यांनी आयदर जसे आपले स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट जिथे JRF लागतात तसे करावे, किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीचा किंवा जसे ऑर्गनायझेशन आपल्याकडे पुण्यामध्ये आमचे बरेच प्रोजेक्ट NCL DRDO अशा काही लेवलचे असतात ते प्रोजेक्ट त्यांनी चूज करावं. त्यांनी एंटरप्रेन्योर बनावं. आणि एंटरप्रेन्योरशिप बद्दल पॉलिसी खूप वेळा बोलते की वी वॉन्ट दॅट वी शुड जनरेट एंटरप्रेन्योर्स रादर दॅन स्टुडंट्स वॉन्टिंग टू सीक जॉब्स. तर त्या केसमध्ये सुद्धा आमच्या सिलेबसमध्ये आम्ही IPR मॅन्डेटरी केलंय. IPR नंतर एंटरप्रेन्योरशिपचा एक मायनर दिला आहे 16 क्रेडिट्सचा. तर या बऱ्याच गोष्टी आम्ही करू शकतो विच वुड हॅव नॉट बीन पॉसिबल. आणि त्याचे रिझल्ट जर आज तुम्ही बघितले तर म्हणजे आमचा प्रत्येक 3rd इयरचा मुलगा IPR मध्ये कॉपीराईट कसं द्यायचं, युटिलिटी पेटंट कसं करायचं, डिझाईन कसं करायचं हे आज प्रत्येक जण करतोय ॲज अन असाइनमेंट. वी हॅव नॉट पुट इट ॲज थेरॉटिकल. मॅक्सिमम आम्ही काय प्रयत्न केला की थिअरी पार्ट कमी करायचा, म्हणजे फक्त कन्सेप्च्युअल ठेवायचा आणि जास्तीत जास्त हँड्स ऑन मुलांना एक्सपिरियन्सची लर्निंग कसं. जर मी IPR नुसतं थेरॉटिकल घेऊन त्याला नुसतं इट वुड नॉट हॅपन. तर तुम्ही आज नुसतं लिंक्डइनवर जर कुणी असाल तर आमच्या मुलांनी जे टाकलेल्या गोष्टी आहेत यू सी दॅट दे स्टार्टेड पब्लिशिंग किंवा मी पेटंट केला, मी कॉपीराईट केला, ह्याच गोष्टी आपल्याला अपेक्षित आहे त्याच्यामध्ये. आणि मग मायनर ऑनर्स जे काही अपेक्षित आहे दोज ऑनर्स वी हॅव गिव्हन. आणि ऑनर्स जसं की आणि एक मेजर गोष्ट आम्ही केली की कंपन्यांशी आमचा खूप चांगला टायप आहे. तर कंपन्यांचे इनपुट्स आम्ही घेतले विच इज व्हेरी मच सेट इन द पॉलिसी इटसेल्फ की वी वॉन्ट दॅट द इंडस्ट्री शुड बी विथ अस वेन यू आर डुइंग दिस. आणि नक्कीच ऑटोनॉमी आणि NEPचा सुद्धा तो आपल्याला खूप फायदा आला की जे काही पाहिजे ते लगेच आपण इम्प्लिमेंट करतोय. आणि सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच आय थॉट आय शुड जस्ट शेअर. आणि बाकी सरांनी तर देसाई सरांनी आणि सरांनी खूपच उत्तमरित्या बरंच काय काय गोष्टी सांगितल्या. सो येस, थँक्यू सर. मी नवीन नागपूर अँड आय एम हिअर ॲज एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मेंबर ऑफ ISTE. सर मला केवळ असा प्रश्न होता की आपण NEPची एज्युकेशन रिलेटेड जे काही आहे ते इम्प्लिमेंट करतोय, पण इव्हॅल्युएशन जे आहे म्हणजे तिथे पिअर ग्रुप इव्हॅल्युएशन मला पण एक कन्सेप्ट होता, तो अजूनपर्यंत मला नाही वाटत कोणी लावला आहे. आणि पुष्कळ ठिकाणी काय होतं की अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस प्रमाणे जसं माझ्या आय वॉज अ पार्ट अँड पार्सल वाईल अप्लाइंग इट टू RTMNU बिकॉज आय एम POS मेंबर. सो ॲज पर अवेलेबिलिटी जसं माझ्या कॉलेजमध्ये वी आर फाइंडिंग शॉर्टेज ऑफ फॅकल्टी मेंबर्स. सो कस्टमायझेशन होत आहे, म्हणजे सॉरी टू से दॅट बट ॲज म्हणजे फ्रेमर्सनी जे सांगितलं होतं त्याचं कस्टमायझेशन म्हणून इम्प्लिमेंटेशन होत आहे डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस द कन्स्ट्रेंट्स दॅट आर देअर. तर कुठेतरी जे मूळ उद्देश होता त्याला तडा जाऊ नये या दृष्टीने जी NEP लावलेली आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन पण व्हावं फ्रॉम दी फ्रेमर्स अशी इच्छा होती. कारण आपला उद्देश काहीतरी वेगळा होता आणि होत काहीतरी वेगळं आहे असं नको व्हायला. बस अशी म्हणजे मनातून इच्छा होती की
while implementing it is customized, and the framers have taken not many pains to bring it to the drafted form, and also in some places definitely it is implemented to the truest, but for others it might not be, but whenever it will be looked upon, it will be looked upon as a whole. तर कुठेतरी ते लावलेलं NPचं इव्हॅल्युएशन व्हायला पाहिजे फ्रॉम द फ्रेमर्स असं अशी Okay, understood. Sir. Expected and mentioned in NEP. Number one, every institute should undergo academic and administrative audit regularly, so that what are COs and POs are mentioned, as well as program specific outcomes are concerned, whether they are up to the mark. That is, should be done as a benchmark, and then audit is always whether you are deviating from the objective. So academic and administrative audit from the third party has to be done. In which one example I will give, one of the experts have asked whether you have done evaluation in terms of quality of your question paper. Is very important, and as it is 4 aspects are mentioned in NEP: innovative combination of subject, engaging pedagogy, formative assessment, and student support. So in that formative assessment is very essential for the learning outcome. LOCS documenting must be done. So first is third party academic and administrative audit, and the reflection in terms of your presence in the academic landscape in the form of NIRF, in the form of QS ranking. NIRF gives out of 500 marks where you stand in every outcome, the 500, and then they have of course 1000, and then they have weightage 30, 30, 20, 10, 10. So NIRF ranking, and recently Government of Maharashtra has given not only NIRF but departmental ranking framework GR they have taken out. I was evaluator for Pune and Mumbai University. So every department they have given very clear guidelines of what is the outcome and third party evaluation of the outcome based on this one. So definitely it is picking up. Every institution should expose themselves for such assessment to correct whether we are doing it rightly, and that is mandatory now. Academic audit is mandatory for every university. Departmental ranking is mandatory, and as you know, NIRF ranking as well. Now binary NAC is coming, or graded NAC is also coming. So graded NAC will also evaluate third party where you stand. So that will be graded accreditation would also make you assessable that whether you are on the right path. Thank you. Okay, thank you, sir. Anybody award ceremony at our auditorium, and in second half this principal meet and deliberation was organized for effective implementation of NEP, because we have Pitam of NEP here sitting, who has worked on so many committees and framed the things. We have listened to his speech. Each and every word was meaning a lot, and I think such deliberations specifically for head of the institution or principals, not only for engineering but for diploma also, is very much necessary for implementation of effective NEP. And as rightly pointed out by my friend Dr. P.P. Mane sir, that NEP along with autonomy will definitely give us more strength to build our student, which we want the holistic development of the student throughout his engineering journey, and I think which is very important for students as well as staff members. And if principal is trained, if principal is master, then 100% the staff can definitely do a very great thing. So for today's function, I thank President ISTE Pratap Singh Desai sir, who has almost given us total 1 day for both the sessions. So I thank him from the bottom of my heart. Our Maharashtra Goa session ISTE chairman Ranjit Sawant sir, I also thank him very much for who has given us the opportunity to host this particular convention today. And the most
thank I want to give to Dr. Sabkar sir, because specifically for all the institutes, all the principals and all the so-called higher education institutes, he has given a very nice and very good, we can say, thought-provoking speech, so that we can imbibe ourselves in NEP, as well as if you are thinking for autonomy, or already we are in autonomous, so definitely it would help us. He is always available to talk to all. He has shared his number also, he has shared his email also initially. So, and he is at Sambhajinagar. तो जास्त काय लांब नाही आहे सर, कधी आपण जाऊ शकतो. MGM युनिव्हर्सिटीचे सर व्हाईस चान्सलर आहेत, आधी अमरावती युनिव्हर्सिटीचे पण VC होते सर. सरांचं नाव बऱ्यापैकी आहे महाराष्ट्रामध्ये. तर असे आज आपल्याला जे चांगले अतिशय डेलिब्रेशनसाठी वक्ते लाभले, तर त्यांचे खूप खूप आभार. आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू यू सर. त्याचप्रमाणे रोंगे सर, त्यांनी आपल्या भाषेत म्हणजे आपल्या कारण ते प्राचार्य पण आहेत आणि संस्थापक पण आहेत, त्यामुळे त्यांना दोन्ही बाजू माहिती आहेत. त्यामुळे बरोबर मधला मार्ग काढून त्यांनी आपल्या छान भाषेमध्ये चांगलं लोकांना सांगितलेलं आहे, त्यांच्या भाषेत सांगितलेलं आहे. तर त्यांचे खूप आभार. त्यांना पुढच्या इलेक्शनसाठी सरांना शुभेच्छा. आणि आपला एक इंजिनिअरिंगचा आमदार विधान परिषदमध्ये असावा अशी आमची सगळ्यांची इच्छा होती, आणि आता ते होईल असं आम्हाला वाटतंय. आपल्या इंजिनिअरिंग फॅकल्टी तरी तुमच्या बाजून नक्की आहे सर, त्यामुळे काळजी करू नका, बरोबर ना? येस. आणि सर्व प्रिन्सिपल, अगदी शॉर्ट टाईममध्ये आम्ही ही मीटिंग ऑर्गनाईज केली होती, तर त्या मीटिंगसाठी सर्वजण आलात, त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. Announcing the winner of ISTE Student Convention 2K25 poster presentation. So I request Savan sir, Ronge sir, Sabkar sir and Principal sir to please give the awards to the winner. So first of all, the first winner is from Dr. D.Y. Patil Technical Campus Varade, and the topic name is AI VR Live Shade, and the name of the students are Gauri Gaike, Shrishti Thakre, Shrikant Jadhav, Yash Balani. समोर इकडे समोर थोडं मागे सर, मागे सर, सर मागे थोडा नॉर्मल थांबा. समोर इकडे सर, समोर इकडे